హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఇంటీజర్ అకాడమీ. ఈ వీడియోలో ఎంసెట్ క్లాసెస్ గురించి చూద్దాం. ఎంసెట్ మ్యాథమెటిక్స్ 1A ఫంక్షన్ చాప్టర్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ఫంక్షన్ చాప్టర్ గురించి. సో ఎంసెట్లో ఫంక్షన్ నుంచి ఎవ్రీ ఇయర్ 3 to 4 మార్క్స్ కంపల్సరీ వస్తాయి. 3 to 4 మార్క్స్ కంపల్సరీ వస్తాయి. అందులో ఎక్కువ వచ్చే టాపిక్స్ ఏంటంటే డొమైన్ అండ్ రేంజెస్ పైన ప్రాబ్లమ్స్ కంపల్సరీ ఉంటాయి. డొమైన్ అండ్ రేంజ్ దీనిపైన ఎవ్రీ ఇయర్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది. మీరు ఏ షిఫ్ట్ తీసుకున్నా డొమైన్ రేంజ్ మీద కంపల్సరీ క్వశ్చన్ ఉంటాయి. అయితే ఈ డొమైన్ రేంజ్ నేర్చుకునే కంటే ముందు ఫంక్షన్స్లో మనం బేసిక్స్ కొన్ని నేర్చుకోవాలి. బేసిక్స్ అనేవి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆ బేసిక్స్ నేర్చుకున్న తర్వాత మనం డీటెయిల్గా డొమైన్ రేంజ్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ఈ వీడియోలో మనకు 2023 నుండి 2015 వరకు ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా డీటెయిల్డ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటుంది. డీటెయిల్డ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ విత్ కాన్సెప్ట్స్. సో మనం ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ చెప్పి తర్వాత ఎవ్రీ క్వశ్చన్ని డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది. దిస్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వీడియో. ఇలాంటి వీడియో యూట్యూబ్లో ఇంతవరకు ఎవరు చేయలేదు. 2023 నుంచి 2015 ఆల్మోస్ట్ 9 years పేపర్స్ ఇందులో మీకు కవర్ అవుతాయి. ఓకేనా? ఫస్ట్ టాపిక్ ఆర్డర్డ్ పేర్. వాట్ ఈజ్ ఆర్డర్డ్ పేర్? లెట్ A and B are the two sets. If element A belongs to first set, element B belongs to second set, then we write in a special order. So special order A comma B is called a ordered pair. So ఈ విధంగా రాస్తే దాన్ని ఆర్డర్డ్ పేర్ అంటారు. వేర్ A is called the first component, B is called the second component. For example, A comma B is equals to 5 comma 4. That means first component A equals to 5, B is equals to 4. Okay. Equality of ordered pair. Suppose A1 comma B1 is exactly equals to A2 comma B2. Then A1 equals to A2 and B1 equals to B2. One more important thing is A comma B is always not equals to B comma A. This is first component A, here first component is B. So AB ordered pair always not equals to BA. Okay. Next definition, Cartesian product. So let A and B are the B two sets. Then set of all ordered pairs. Set of all ordered pairs is called the Cartesian product of A and B. It is denoted by A cross B. What is Cartesian product? Set of all ordered pairs. So two sets లో నుంచి అన్ని ఆర్డర్ పేర్ రాస్తే అది కార్టేషియన్ ప్రోడక్ట్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ set A equals to ABC, set B equals to 1 2. So now we have to write A cross B. A cross B means set of all ordered pairs. So ordered pair means we have to write in special brackets. First element belongs to first set, second element belongs to second set. So write A comma 1. Next A comma 2. Okay, next start with B. B comma 1, B comma 2. Next C comma 1, C comma 2 is called the A cross B. Okay. Now we have to write the B cross A. B cross A. B cross A means first component belongs to B. What is B element? First one 1 comma second component belongs to second set. The second element అనే సెకండ్ సెట్లో ఉండాలి. వాట్ ఈస్ సెకండ్ సెట్ ఏంటిది? ఏ కాబట్టి ఏ రాయాలి. 1 కామా ఏ, 1 కామా బి, 1 కామా సి. నెక్స్ట్ 2 కామా ఏ, 2 కామా బి, 2 కామా సి. This is B cross A. Okay. Now what do we observe here? We observed A cross B and B cross A is not equal. Yes or no? రెండు ఈక్వల్ కాలేదు. ఎందుకు? Here the first component is A, here the first component is 1 A. So A cross B always not equals to B cross A. This is very very important. A cross B always not equals to B cross A. Suppose if you want to write A cross A. A cross A means Cartesian product A and A. So we have to write on the same set A comma A comma B, A comma C. Next one B comma A, B comma B,
B comma C. Next C comma A, C comma B, C comma C. So this is A cross A. So this is A cross A value. Now we have to find the number of elements in A cross B. So see here, number of elements in A. How many elements are there in A? 3. Number of elements in B. Below n elements in 2. So now number of elements in A cross B. A cross B lo n elements untante 3 into 2 6. That is equals to n of A into n of B. So number of elements in A cross B. A cross B lo n elements ఉంటాయి n of A into n of B. ఇందులో 3 elements ఉన్నాయి 2. Total 6. You can see here 1, 2, 3, 4, 5, 6. For example, if n of A contains m elements, n of B contains n elements, then the number of elements in A cross B is equals to m into n. m into n elements ఉంటాయి. ఓకేనా? I hope you understand this. A cross B అంటే ఏందో అర్థమైంది అనుకుంటా. Let's see some important concepts on Cartesian product. A cross B is always not equals to B cross A. Okay, first one. Next one, A cross B equals to B cross A if A equals to B. A and B are equivalent sets. Equal sets, A cross B exactly equals to B cross A. If one of the sets A and B is empty set, then A cross B is also empty. So this is important. Number of elements in A cross B, m into n. Next definition, relation. What is relation? Any subset of A cross B is called a relation from A to B. That is, relation is the subset of A cross B. A cross B ki subset ni manam relation antam. ఇప్పుడు ఏ క్రాస్ బి అంటే ఇక్కడ వాల్యూ ఆల్రెడీ తెలుసు, మనం ఇంతకుముందు చేసినాం A1 A2 B1 B2 C1 C2. ఇది ఏ క్రాస్ బి. దీనికి సబ్సెట్ తీసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఐఎమ్ టేకింగ్ వన్ సబ్సెట్ R1 ఈక్వల్స్ టు is equals to take any subsets A1 A2 B1 B2. This is also a relation. Why? Because R1 relation is subset of A cross B. So every element of R1 belongs to the A cross B. This is also one relation. Take another relation. Suppose A1 B1 C1. This is also a relation since R2 subset of A cross B. So any subset of the A cross B is called a relation. అంటే A cross B లో ఉన్న అన్ని సబ్సెట్స్ని రాస్తే ఆల్ సబ్సెట్స్ ఆర్ కాల్డ్ రిలేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ రైట్ దిస్ ఆల్సో A2 B1 B2 C1 C2. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ రిలేషన్. వై? R3 ఈజ్ సబ్సెట్ ఆఫ్ A క్రాస్ B. A క్రాస్ Bలో ఉన్న R3లో ఉన్న అన్ని ఎలిమెంట్స్ కూడా A క్రాస్ Bలో ఉన్నాయి కాబట్టి దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ రిలేషన్. ఓకే, any subset of A cross B. Now we have to find the number of relation from A to B. A to B లో ఎన్ని రిలేషన్స్ ఉంటాయో చూద్దాం. సో ఇప్పుడు వాట్ ఈజ్ రిలేషన్? రిలేషన్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ సబ్సెట్ ఆఫ్ A cross B. సో వాట్ ఆర్ ద ఎలిమెంట్స్ ఇన్ A cross B? A cross Bలో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి? నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ A cross B. నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ A cross B ఫార్ములా n of A into n of B. n of A వాల్యూ 3 into 2 6. సో A క్రాస్ Bలో మొత్తం ఎలిమెంట్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? 6 ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. సో వాట్ ఈజ్ R? R ఈజ్ ద సబ్సెట్ ఆఫ్ A క్రాస్ B. సో మనకి ఫార్ములా తెలుసు. నెంబర్ ఆఫ్ సబ్సెట్స్ ఫార్ములా ఏంటిది? 2 power n. 2 power n. వాట్ ఈజ్ n వాల్యూ ఇయర్? 6. సో 2 power 6. 2 power 6 మీన్స్ టోటల్ 64 రిలేషన్స్ ఉంటాయి. సో 64 సబ్సెట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 64 రిలేషన్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఫార్ములా చూడొచ్చు మీరు. ఇఫ్ n of A ఈక్వల్స్ m, n of B ఈక్వల్స్ n ఎలిమెంట్స్, దెన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ A క్రాస్ B. A క్రాస్ Bలో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి? mn. సో నెంబర్ ఆఫ్ రిలేషన్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈక్వల్స్ టు నెంబర్ ఆఫ్ సబ్సెట్స్. సో 2 power mn. So number of relation formula
2 power mn, or you can write 2 power n of a cross b. A cross b లో n elements ఉంటే అన్ని elements. So important definition function. Let A and B two non-empty set if f is a relation from A to B is said to be a function if for each element of A there exists a unique element in B. Such relation is called function. So f is a relation from A to B is called a function. Every element of A has unique image in B. For example, A belongs to A, A belongs to A, B belongs to B. Then the function is called, for every element of A there exists unique element in B such that A belongs to A, B belongs to B. ఈ విధంగా ఉంటే దీన్ని ఏమన్నా యూనిక్ ఇమేజ్ ఇన్ బి ఉంటే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ ఫంక్షన్. ఏ రిలేషన్ ఈజ్ ఏ ఫంక్షన్ అయితే, రిలేషన్ అనేది ఫంక్షన్ అయితే ఇప్పుడు ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ సెట్లో ఉన్న ఎవ్రీ ఎలిమెంట్కి ఒక యూనిక్ ఇమేజ్ ఉండాలి, యూనిక్ ఎలిమెంట్ ఉండాలి బిలో, అప్పుడే దాన్ని ఫంక్షన్ అంటారు. సో ఇట్లుంటే ఏని డొమైన్ అనాలి, బిని కోడొమైన్ అనాలి. వాట్ ఈజ్ రేంజ్? రేంజ్ ఈజ్ ద సెట్ ఆఫ్ ఇమేజెస్ of A is called range. It is denoted by f of A. F of A means set of images. సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చేద్దాం, మనకు క్లియర్గా అండర్స్టాండ్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెట్ A ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 2 3, set B equals to 1 2 3 4 5. So let us take a function from A to B is defined as f of x is equals to x plus 2. F of x equals to x plus 2. So put x is equals to 1. So x value first set నుండి తీసుకోవాలి. x equals to 1 అయితే f of 1 equals to 1 plus 2 equals to 3. Put x equals to 2. f of 2 plus 2 equals to 4. x equals to 3. f of 3 is equals to 3 plus 2 equals to 5. So every element of A there exists a unique element in B. So this can be written as like this: 1 comma 3, 2 comma 4, 3 comma 5. So this is a relation. It is called a function. Why? Every element of first set there exists a unique element in B. సో దీన్ని మనం మ్యాపింగ్తో ఈజీగా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైట్ హియర్ సెట్ A 1 2 3, సెట్ B 1 2 3 4 5. ఓకే, సో నౌ డ్రా ద మ్యాపింగ్స్. వాట్ ఈస్ ద ఇమేజ్ ఆఫ్ 1? 1 image is 3, 2 image is 4, 3 image is 5. f of 1 equals to 3 means 3 is the image of 1. 3 is called image of 1. Okay, so what are the images here? Images are 3 4 5. This set of images is called the range. So this 3 4 5 set is called the range. What is range? Range అంటే ఏంది? సెట్ ఆఫ్ ఇమేజెస్. ఇప్పుడు 1 2 అనేవి ఇమేజెస్ కాదు. 1కి ఇమేజ్ 3 ఉంది, 2కి ఇమేజ్ 4 ఉంది, 3కి ఇమేజ్ 5 ఉంది. 1 2 అనేవి ఎంటీగా ఉన్నాయి. సో 3 4 5నే మనం రేంజ్ అంటాం. అంటే దిస్ ఈజ్ రేంజ్. సో ఎవ్రీ రేంజ్ ఈజ్ సబ్సెట్ ఆఫ్ ఏ కోడొమైన్. సో 3 4 5 బిలాంగ్స్ టు బి ఆల్సో. 3 4 5 అనేవి బిలో కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి రేంజ్ ఆల్వేస్ సబ్సెట్ ఈక్వల్స్ టు కోడొమైన్. సో రేంజ్ అంటే ఏంది? ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఆల్వేస్ సబ్సెట్ టు సెకండ్ సెట్ కోడొమైన్. సో ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్. యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ఫంక్షన్ బై మ్యాపింగ్స్ ఆల్సో. ఇప్పుడు మనం ఈ మ్యాపింగ్స్ ద్వారా ఫంక్షన్ అంటే ఏందో క్లియర్గా చూద్దాం. సో ఎఫ్ ఈజ్ ఏ ఫంక్షన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ this is a function from A to B. A is called always domain, B is called codomain. Okay, this is clear.
ఫంక్షన్ అంటే ఏంటంటే ఫస్ట్ సెట్లో ఉన్న అన్ని ఎలిమెంట్స్కి ఒక ఇమేజ్ ఉండాలి. ఇప్పుడు 1కి ఇమేజ్ బి ఉంది, 2కి ఇమేజ్ ఏ ఉంది, 3కి ఇమేజ్ సి ఉంది. దెర్ఫోర్ ఇట్ ఈజ్ ఏ ఫంక్షన్. ఎస్, దిస్ ఈజ్ ఏ ఫంక్షన్. ఇప్పుడు ఇక్కడ మ్యాపింగ్ చూస్తే 1 ఇమేజ్ బి, 2 ఇమేజ్ సి, 3 ఇమేజ్ సి, 4 ఇమేజ్ సి. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ ఫంక్షన్. ఎస్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ ఫంక్షన్. ఎందుకంటే 1 ఇమేజ్ బి ఉంది, 2 ఇమేజ్ సి, 3 ఇమేజ్ సి, 4 ఇమేజ్ సి. సో ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ సెట్ దెర్ ఎగ్జిస్ట్ ఏ యూనిక్ ఇమేజ్. ఒకటే ఇమేజ్ ఉండాలి. 2కి ఎన్ని ఇమేజెస్ ఉన్నాయి? ఒకటే ఇమేజ్ ఉంది, దట్ ఈజ్ సి. 3కి ఎన్ని ఇమేజెస్ ఉన్నాయి? ఓన్లీ ఒకటే ఇమేజ్ సి ఉంది. ఇమేజ్ ఒకటే ఉండాలి, సి. సో దిస్ ఈజ్ ఫంక్షన్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ ఫంక్షన్. ఎస్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ ఫంక్షన్. 1 ఇమేజ్ బి, 2 ఇమేజ్ బి, 3 ఇమేజ్ బి. సో ఇక్కడ రిపీట్ కావచ్చు, ఇక్కడ ఉన్న వాటన్నీ కూడా రిపీట్ కావచ్చు. ఫస్ట్ కాంపోనెంట్ షుడ్ నాట్ బి రిపీటెడ్. ఫస్ట్ కాంపోనెంట్ రిపీట్ కావద్దు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది 1, ఏ 2, బి, 3, బి ఈజ్ ఏ ఫంక్షన్. 1, బి. సో ఈజ్ ఏ ఫంక్షన్. ఇది ఫంక్షన్ అవుతుంది. ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ రిపీట్ కావద్దు, సెకండ్ వన్ రిపీట్ కావచ్చు. ఒక యూనిక్ ఇమేజ్ అన్నట్టు. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసుకుంటే దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ ఫంక్షన్. ఎందుకు? ఇందులో ఉన్న 4కి ఏ ఎలిమెంట్ కూడా లేదు. సో ఇది ఎంటీగా ఉంది కాబట్టి దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ ఫంక్షన్. ఇట్లాకుండా ఇక్కడ తీసుకుంటే 1కి ఇమేజ్ ఏముంది? 1కి ఇమేజ్ ఏ, 1కి ఇమేజ్ బి అయింది. ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ ఏంటిది? ఒక ఎలిమెంట్కి ఒకటే యూనిక్ ఇమేజ్ ఉండాలి. 1కి ఒకటే ఇమేజ్ ఏ ఉండాలి, కానీ 1కి ఇంకో ఇమేజ్ బి కూడా ఉంది. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ ఫంక్షన్. సో ఇది ఫంక్షన్ కాదు. ఓకే, లెట్స్ సీ గ్రాఫికల్ టెస్ట్ ఆఫ్ ఏ ఫంక్షన్. ఒక గ్రాఫ్ ఇస్తే అది ఫంక్షన్ అవుతా కాదని మనం ఈజీగా ఏ విధంగా చెప్పొచ్చు అంటే వర్టికల్ లైన్ టెస్ట్ చేయాలి. వర్టికల్ లైన్ అంటే ఇట్లా స్ట్రేట్ లైన్ ఒకటి డ్రా చేయాలి. యూ కెన్ డ్రా ఎనీవేర్, ఎక్కడైనా సరే గ్రాఫ్ మొత్తంలో ఎక్కడైనా డ్రా చేయాలి. ఇది ఒకటే పాయింట్ దగ్గర టచ్ అయితే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫంక్షన్. ఒకవేళ 2 పాయింట్స్ దగ్గర మీట్ అయింది లైన్, దట్ ఈజ్ నాట్ ఏ ఫంక్షన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ వన్ చూడండి. y = x ఈజ్ ఏ స్ట్రేట్ లైన్. ఇఫ్ యూ డ్రా one vertical line, it meets at only 1 point. Here also 1 point, here also 1 point. So it meets at only 1 point. That's why it is a function. ఇది ఫంక్షన్ అవుతుంది. ఇప్పుడు సెకండ్ y = x² గ్రాఫ్ ఉంది. ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ మనం వర్టికల్ లైన్స్ డ్రా చేయాలి. ఇట్ మీట్స్ ద గ్రాఫ్ ఎట్ ఓన్లీ 1 point. So it is also a function. x³ గ్రాఫ్ కూడా ఎక్కడైనా డ్రా చేయండి. ఇట్ మీట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఓన్లీ 1 point. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ ఫంక్షన్. y² = x. ఇఫ్ యూ డ్రా ఏ వర్టికల్ లైన్, ఇట్ మీట్స్ 2 points, 2 distinct points. దట్స్ వై ఇట్ ఈజ్ నాట్ ఏ ఫంక్షన్. y² x = నాట్ ఏ ఫంక్షన్. ఇప్పుడు sin x గ్రాఫ్ చూడండి. దిస్ ఈజ్ sin x గ్రాఫ్. సో 1 to -1. దీన్ని కూడా వర్టికల్ లైన్ టెస్ట్ మీరు ఎక్కడైనా చేయవచ్చు. ఇట్ మీట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ 1 point ఓన్లీ. సో sin x ఈజ్ ఆల్సో ఏ ఫంక్షన్. బట్ కమ్స్ టు ద సర్కిల్కి వర్టికల్ లైన్ డ్రా చేస్తే ఇట్ మీట్స్ ఎట్ 2 distinct points. దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ ఫంక్షన్. ఇప్పుడు పారాబోలాకి కూడా డ్రా చేస్తే ఇట్ ఈజ్ నాట్ ఏ ఫంక్షన్. హైపర్బోలా, ఎలిప్స్ డ్రా చేసిన ఇట్ మీట్స్ 2 points. సో ఎలిప్స్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ ఏ ఫంక్షన్. ఇది గ్రాఫికల్ టెస్ట్ అంటే ఏంది? ఓన్లీ 1 వర్టికల్ లైన్ డ్రా చేయాలి. ఒకటే పాయింట్ దగ్గర మీట్ అయితే ఫంక్షన్. 2 distinct పాయింట్ దగ్గర మీట్ అయింది అనుకో, సేమ్ లైన్, ఒకటే లైన్ అనేది 2 distinct పాయింట్ దగ్గర మీట్ అయితే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ ఫంక్షన్. ఓకే.